Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Fati Fadilah Rizky. I'm from class A, Language in Society, IPAG YIN Pekalongan. Okay, now I want to explain about language varieties in society. People who claim to be use of same language do not speak the language in same manner. For example, other English-speaking people do not speak the same types of English, and the language used by the same individually varieties as circumstances vary. Dialect varieties have two types. The first, regional dialect, and the second, social dialect. In regional dialect, are linguistic varieties used by people living in different regions. For example, in North, you need your hair cutting. In South, you need your hair cut. In English, it needs washing. In Scottish, it needs wash. So, regional dialect boundaries often coincide with the geographical barriers such as mountains, rivers, or swamps. This differentiation is accounted for by the lack of communication in the old days when travel was difficult. Jadi, language varieties orang sebagaimana pengguna bahasa yang sama, tetapi tidak berbicara dengan cara yang sama. Mereka memiliki perbedaan masing-masing. Sebagai contoh tadi yang sudah saya jelaskan, semisal orang Inggris, mereka berbicara dengan bahasa Inggris yang sama, dan penggunaan bahasa orang-orang itu berbeda-beda karena mungkin keadaannya atau latar belakangnya mereka yang berbeda-beda. Lalu kemudian tadi ada dialek varieties memiliki dua tipe. Yang pertama ada regional dialek sama social dialek. Di regional dialek itu adalah variasi bahasa yang digunakan oleh orang yang tinggal di berbagai daerah. Misalnya batasan-batasan dialek, misalnya batasan-batasan pada regional dialek ini seperti bertepatan dengan batasan geografis seperti gunung, sungai, atau rawa. Contohnya tadi ada dalam regional dialek, contohnya tadi ada di South, North, English, and Scottish. Mereka memiliki perbedaan masing-masing dalam penggunaan bahasanya. Perbedaan itu terjadi adanya kurang komunikasi di masa lalu. Yang kedua, kemudian ada social dialect. Social dialect. Just a region dialect is associated with separation caused by physical condition. Social dialect has to do with separation brought about by different social conditions, such as social class, education, ethnic, age, religion, and gender. In social class, dialect or sociality refers to the linguistic varieties characteristic of particular social class. For example, language and social class. When we look the language used by two speakers, A and B speaker, we can estimate roughly their relative social status. For example, speaker A, I did it yesterday. He has not got it.
It was she that said it. In speaker B, I don't eat yesterday. I not got it. It was her what said it. Jadi dalam dialek sosial itu berkaitan dengan pemisahan yang disebabkan oleh kondisi sosial yang berbeda. Dialek sosial ini mengacu pada karakteristik linguistik dari kelas sosial tertentu, misalnya ada kelas sosial, budaya, usia, agama, dan jenis kelamin. Contohnya tadi yang sudah saya jelaskan, dalam bahasa dan kelas sosial itu ada dua speaker antara speaker A sama speaker B. Dan di sini kita dapat memperkirakan kira-kira kelas sosial mereka bagaimana dalam penggunaan bahasanya. Tadi yang saya sudah jelaskan seperti speaker A, I did eat yesterday. In speaker B, I don't eat yesterday. Speaker A, he has not got it. Speaker B, I not got it. In speaker A, it was she that said it. In speaker B, it was her what said it. Jadi mereka memiliki penggunaan bahasa yang berbeda-beda untuk menentukan kelas sosial mereka masing-masing dalam dialek sosial. Terima kasih dari saya. Thank you for me about language varieties. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.